আজকে তো আপনার মক টেস্ট, প্রথম মক টেস্ট দিলেন। আপনাদের আগে কোনো আইএলটিএস এক্সাম দেন নাই, কোনো মক টেস্টও দেননি। আচ্ছা, এখন আপনি নিয়ম কানুনটা মোটামুটি আমি ফলো করেছি। সাধারণত যেটা করা হয়, তিনটা পার্ট, আমরা তো আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি ডিটেল যে কিভাবে সাধারণত পার্ট বাই পার্ট যায়। আপনার কি মনে হলো ওভারঅল, আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে আপনার কমেন্ট কি? যেটাই হোক। স্যার, আমার কমেন্ট তো অ্যাকচুয়ালি আমার লিমিটেশন গুলো নিয়ে, যেগুলো আমার ফুলফিল করা দরকার। আমার মনে হয় যে সেকেন্ড পার্টটাতে কিউ কার্ড যখন দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় যে প্রথম প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাকে আরেকটু ক্লিয়ার কথা বলার দরকার ছিল। আমার মনে হয়, আমি দেখতেছিলাম ভিডিওটা যেটা রেকর্ড করা হয়েছে, তো আমরা দেখার পর দেখবো, আমার এখন আমরা দেখবো। আগে একটু আপনারটা জানতে চাচ্ছি। এখন আমরা একসাথে দেখবো এটা। জি জি। তো আমাকে একটু ক্লিয়ার কথা বলা দরকার ছিল। আমি অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে পারফেক্ট একটা ওয়ার্ড যেটা আমি জানি, মানে এমন অবস্থা যে আমার এই পর্যন্ত গলা পর্যন্ত আসতেছে, বাট মুখ দিয়ে বের হইতেছে না। এক্স্যাক্টলি, আমি কিছু পয়েন্ট নোট করেছি, সেগুলো আমি আসবো। কিন্তু আমরা দেখেন, চলেন আমরা তাহলে ভিডিওটা দেখি। আপনি নিজে আপনারটা দেখেন, এবং এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টেকনিক, হ্যাঁ, নিজেরটা দেখাটা। বিকজ আপনার পয়েন্টটা হচ্ছে আপনাকে ভালো স্কোর পেতে হবে, তাই না? জি স্যার। শেয়ার করে দিচ্ছি স্ক্রিনটা। দেখতে পাচ্ছেন? জি জি স্যার। আপনি কাগজ কলম হাতে নেন, জি কাগজ স্যার। কলম হাতে নেন। আপনার যদি কিছু পয়েন্ট মনে হয় আপনিও লিখবেন, আর আমার তো কিছু পয়েন্ট অলরেডি লেখা আছে। হ্যাঁ, সো আসেন আমরা শুনি। স্যার, কি বলেন? আমি ভয়েসটা পাচ্ছি না আর কি, ভয়েসটা আসতেছে না। ভয়েস পাচ্ছেন না? আচ্ছা, এক মিনিট, এক মিনিট। So we can watch later and identify the places where you can develop more. জি জি স্যার। আচ্ছা, ফাইন, এখন শোনেন। হ্যাঁ, okay, improve more. So you're gonna start it. Let's start the mock test. So it will be completely, you need to imagine that this is your test, right? I'm your examiner, you are a candidate, and it's happening like online. And nowadays it's really happening online sometimes because of COVID-19. Okay, right. So welcome to IELTS speaking test today. And this is in Bangladesh. We're going to have this test for you. And I would like to welcome you to this test. So may I know your name, please? Thank you, sir. My name is Abu Said Muhammad Wahid. Can I see your identity, please? Just show me your passport, please. Yes, sir. There is my স্যার, ভয়েসটা আবার চলে গেছে। ভয়েস চলে যাচ্ছে। এখন What do you do? I'm a student and I'm শুনতে পাচ্ছেন না? জি জি, এখন ঠিক আছে। completing my bachelor's degree in National University. In the major subject is my finance. That's all. I have completed my SSC academic background 2012 from IET Government High School 2013,
from Akbaram College on the background of science. And later I took a business as BBA, known as Bachelor of Business Industry, and started 2015, 2016 session and which ends in 2021. Okay, thank you. So, I mean, why did you select business administration as your major? That's a long history. That's also a tough question for me. But in generally, I will reply you simply that when I was in science background, back to later 2012, 2014, SSC and HSC, after passing, I have an eye which I saw the environment, saw the how people, that the importance of business in commercial area like my city and also all over the Bangladesh is growing rapidly, demanding some business leaders can make a better environment, better world, and better employment problem. For this reason, I think that the business maybe help me to build a better career and future for me. So what do you want to do with this degree? Are you going for a job or like work as a kind of, I mean, you want to start a business or something? What's your plan for future? Honestly, I must say that I have aimed that at first I will go for a job, I will look the environment, I will look the company's morals, I will look forward to change what should not change in here. Then I will go after conducting a successful job career, 2 or more than 3 years, that maybe in my country or other foreign country, then I will look forward for the betterment to business. So you have a long plan actually, right? So what do you do, I mean, when you are free, what do you usually do? Do you have any habit or pastime? I mean, that is I have pastime. Mostly in our country, the people play cricket, watch cricket, international cricket match. But in my pastime, I used to actually play carom, read books, historical books actually. And then after that, I usually do for this kind of, it gives me pleasure. In one life, it gives me pleasure, much more pleasure. Spending time with friends by playing carom, not so much watching TV. That's it. So you have many friends? Not so many, but I have some, 2 or 3, who are closest with me from my childhood, from my school life, and they belong with me till now. So how do you spend time with them? That's, I mean, mostly I play with them cricket, I gossip with them, I just make fun of the events. We took we appear on some occasion, spend a good time with friends, and then watch movies, play carom, play cheese. So do you think in having a good friend or a few friends in life is very important for a person? Yeah, obviously. This is very important for one's career. Your environment that you are living in, your people that you surrounded by, your friends, mostly your friends, obviously your family also, that makes a person who you are. I think, in my opinion, it makes you confident when you are depressed. Your friends also motivate you.
A good friend always motivates. I think uh, it is important. In one life, it is important to have a good. Can you give me any example or any story in your life how your friend really came by you when you were in real need? Yeah, yes, I have most of the examples. Just give us one. Share one with us. Yeah. I remember the one when I was an SSC candidate back to 2012. Um, everyone was preparing for the exam. They were so serious. I also was serious. I was preparing for my exam. The main target was getting GPA 5. Most of the students. But after the result, we all got the exam good. We finished the exam by preparing ourselves more confidently, and we did a good exam. But after the examination result was published, I find out that I got 5, GPA 5, but I missed A plus in 2 subjects, which frustrated me. Why was my friends all got golden GPA 5? Then they were able to meet the requirement of good college, but I was none of them. I got refusal because it was so frustrating for me. But that time they come to my home, the friends, my closer friends. They spent a good time with me. But eventually, fortunately, I forgot about the result. Their implication, their reference to my time, to my presentation was so vulnerable that valuable that I just forget about the result, and I passed a good time. I overcame frustration, depression, and got myself prepared goodly for the HSC. That was the memorable moment. Thank you so much. So that's the end of the first part. So I have sent you, task card to your WhatsApp. Please check. That's your task card. So you're getting like 1 minute time for the preparation. If you want, you can take some notes. And just after 1 minute, you need to start speaking for 2 minutes. Okay? Please check on WhatsApp. Did you find it? Let me, Because I will start counting your time just after that. Once you get it, after that. Sir, okay, sir, I checked it. You give me 1 minute, okay, sir? Yeah, can you just read it for me, please? Because I will check the same thing I said. Okay. That's written that describe something you own. Exactly, right. This one now, your time starts now. You have 1 minute time to take notes on it and think about it. Okay, the time starts now. Okay. Thank you.
Now you will speak for, please come to the camera. Open your video, please. Yeah. Okay. Now we'll speak on the same topic for 2 minutes, okay? Okay. The topic is describing something I have on it, and that means that mean a lot for me. That is important for me. In these circumstances, I will first include, as I am looking for a better career, I should mention the certificate I have in my GSC, SSC, and HSC. It is, in one word, more important, which have no limit for me. I got the SSC certificate in 2012 by achieving GPA 5 in science background from my locality area, IELTS government high school, a renowned school. I got 4.94 out of 5 in HSC in 2014 from my renowned college, Tolaram College, which is situated in Alpana. Well, moreover, I tried to get admitted in the remote college, which is also renowned in Dhaka, Notre Dame College, but unfortunately, I got the refusal. But after that, I started my career as a business-related subject. As in a business-related subject, I do major in finance. I got the Bachelor Business Administration certificate in 2021. That was more than a GC certificate for me. After the certificate I got, I interviewed in some companies. I got from the proposal. Thank you so much. Thanks, Mohammed Wahid. So you have spoken about owning something, right? I mean, and you talked about your certificates, basically academic certificates, right? Now let's talk more about this, okay? More this issue. So do you think it's really important to own something you love in your life? Is it important? Very important? Yeah, it motivates you. You know, one thing, it motivates you. It is important to own the thing you love, and it motivates you get out from frustration, helps you to achieve something more than those things which was important to you, and conquering the things you believe that you will achieve in the future. That's why I think. How do you feel when you own something? When you think that, well, this is my own, how do you feel that? Yeah, I obviously must say that, I feel good. Actually better. I feel better to have it, but whenever I pay, I think that was not suitable for me. That's why I felt, in spite of prepared so much, if I fail, I think that should not carry a positive thing for me. That's why I feel. But it feels more motivated, and it gets out me from the station when I can achieve like a good result, like a job in a good company, like to study and get chances in foreign, which I mostly desire now.
do you think that owning something may also make people proud? For example, let me give you an example. You talked about the certificates, but it's not owning certificates only. For example, somebody owns a lot of property, a big car, okay, or a beautiful house, right? So do you think that it sometimes makes people proud and think like, I'm better than others or something, and think others like, down towards something like this? I really think it depends. It depends on the people, on the culture, on the mindset, and on the environment of the morality from family. Some people often live who are rarely out of success. Eventually, when they succeed, and she succeed over time to a time, they mostly forget about the people who belong down from them. I think it doesn't make any sense. If the response is correct, people are used to achieve something in gradual way. It should be care about the lower class. They must be care about the lower class, and even if they got the achievement, they should Some problem. So please continue. Continue. Let me ask you one question. Going back to your speech, you talked about your academic certificate. What do you think, being a student, what about other certificates, like academic certificates? Of course, no doubt they are important for your life. But being a student, do you think it's important to have some certificates for extracurricular activities, cultural, sports, and other things? Because that's a debate. Some people say it's a waste of time. Some other people say no. This is really important for building the human being, or bringing out his potentiality. Of a student. What do you think? Obviously, sir, I agree with your first term that being just academical certificate, having some academical certificate is not only the goal. I think achieving the other certificates, like in our country, in our really locality, there is also a certificate that produces after SSC. Students mostly do the computer course. They got the official course certificate, the internet course certificate, then graphics design certificate. That's also much important, because if we look around our city, the graduates who first bachelor's, master's, or something the equivalent degree are getting a salary which pays them around 20, 25, or 30,000. But if on the contrary, if we look to others who got the computer course certificates like graphic designing, freelancing, they earn more from them. They earn around 50, 40, and they have the independence to work. Why the graduates haven't the same opportunity, haven't the same independence? That's why I also thought that the extracurricular certificates like computer course, even the physical course, which enables our future life, for a healthy life, like sports, badminton, cricket, the championship trophy, the celebrating moments is also important. That you have finally come to the point. We are talking about these things actually. The sports and cultural activities, debating on campus that students do. Just tell me briefly, why do you think they are important?
this activity is important? Why? This activity actually makes us healthy. The movement of limbs by physical activity to make a better future, to lead a life that is not full of disease, that is more flexible than the others. Just imagine that you are in the age of 60 to 65. I want to imagine this for me, and I am healthy as my son or my family members who are younger than me. I can run with them, I can have a good time with them, I can play with them. It's such a beautiful moment that will enable you by taking the part on your life that you spend on the cultural activity, physical activity. So I most importantly think that the extracurricular activities is also important to lead a good life, which is not full of medicine. Thank you so much, Mohammad Wahid, and that's the end of your speaking test today. Thank you so much. Thank you, sir. আচ্ছা, এখন আমি কিছু পয়েন্ট লিখছি, এগুলো দেখেন, এগুলো পড়েন। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার। জি স্যার, 11টা পয়েন্ট স্যার আমি দেখতেছিলাম যখন আপনি। হ্যাঁ বলেন, তার নাম্বার 1টা কি? স্যার ইউ নিড টু স্পিক ফাস্টার। এতে কোনো ডাউট নাই, আপনারটা অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে এবং ফ্লুয়েন্সিতে আপনার নাম্বার অনেক কমে যাবে এবং আপনার অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলতে হচ্ছে। এটা ওরা দেখে এভাবে, যেটা আপনাকে ইউ নিড টু স্ট্রাগল টু স্পিক ইন ইংলিশ। এই যে স্ট্রাগলিংটা ওরা দেখতে চায় না, যেন স্পিকিংটা মানে নর্মালি আসে সেইটা। কিন্তু আপনাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে ওনার সাথে মানে কথা বলছেন, সেই জিনিসটা মানে আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আমি আপনাকে মন খারাপ করার জন্য বলছি না, কিন্তু এটা আপনার মাত্র ফার্স্ট একদম প্রথম স্পিচ, তাই না? সো ইট টেকস টাইম। আপনি জিনিসগুলো ফলো করেন। নাম্বার 2 কি? স্যার ফর্মুলেট ইউর অ্যানসার স্টোরিজ মোর কনস্ট্রাকটিভলি। কনস্ট্রাকটিভ, আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এটা একটা পরীক্ষা, আপনি ওনার সাথে গল্প করছেন না। ইজ নট ইউর ফ্রেন্ড, ইজ নট ইউর ফ্রেন্ড। আপনাকে একদম টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার দিতে হবে, যেটা সেটা। যেমন খুব বাজে একটা জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। আমি কিন্তু একটা ক্লু দিয়েছিলাম যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেমন স্পোর্টস, কালচারাল বিষয়, এগুলো নিয়ে আপনি কি মনে করেন? আপনি চলে গেছেন কম্পিউটার যে কোর্স গুলাতে, ওটা তো এক্সট্রা কারিকুলার না, ওটা তো একাডেমিক ওয়ার্ক, একাডেমিক স্টাডি। আপনি হয়তো অনার্স করছেন 4 বছরের, ওটা হয়তো 3 মাসের, কিন্তু ওইটাও তো একটা একাডেমিক ওয়ার্ক, তাই না? আমি আপনি অনেকক্ষণ বলার পরে তারপর আপনি আসছেন যে স্পোর্টস বা ইয়েতে, এটা কিন্তু একটা ব্যাড ইমপ্রেশন দিবে যে আপনি প্রশ্ন বুঝেন নাই অথবা আপনি এক্সট্রা কারিকুলার বুঝেন না। আর একটা শব্দ ব্যাপার হচ্ছে শব্দটা এক্সট্রা কারিকুলার, আমাদের দেশে এটাকে এক্সট্রা কারিকুলাম বলা হয়, ঠিক আছে? স্যার আমি তো জানতাম এক্সট্রা কারিকুলার ভুল করে বলা হয়, ভুল করে বলা হয়, যারা জানে তারা বলে না, সব বলছে। 3 নাম্বারটা কি? Sir, do not give any negative impression. For example, you are rejected by a colleague. আপনার স্পিচে দেখা যাচ্ছে যে আপনি খুব অনেস্টলি কথা বলতে চাচ্ছেন, অনেস্টলি স্পিকিং, এটা সেটা। নো, ওনার সাথে এত অনেস্টির দরকার নেই তো, বুঝতে পারছেন? আপনি একটা কলেজে রিজেক্ট হয়েছিলেন, সেটা আপনার নাম্বারে কোনো ডিফারেন্ট মানে ইয়ে করবে না, কিন্তু আপনি কেন বলবেন? আপনি তো আরেক জায়গায় পড়ছেন, তাই না? এত পার্সোনাল কথা বলা যাবে না। আপনি বলবেন যে এটুকু আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। হ্যাঁ জি স্যার। 4 নাম্বার, Sir, pronounce these words correctly when able. শব্দটা হবেন না, এখানে হ নাই, এখানে হ নাই, ওকে? এখানে শব্দটা কি হবে? আমি আপনাকে হ্যাঁ, মানে এখানে এইচ ছাড়া আপনাকে উচ্চারণ করেন তো, তাহলে কি হয়? রাইট। সো আমরা যদি এতে যাই একটু, আপনাকে আমি কোনো কিছু ইয়ে রাখতে চাই না, আমি আপনাকে এখনই দেখাই দিতে চাই। ওকে, ফর এক্সাম্পল বারবার আসছে, এটা খুব কানে লেগেছে। হ্যাঁ, এই দেখেন, আপনি উচ্চারণটা শুনেন। When জি স্যার, বারবার when উচ্চারণ।
এবং শুধু when না, আপনার হয়ে গেছে when। হ্যাঁ, এখানে h থাকবেন না, when দেখেন নিচে আপনি লেখা আছে w, তারপর এটা একটা প্রোনাউন্সিয়েশনের ভাষা, এখানে একটু h নাই, খেয়াল করে দেখছেন? সো when, হ্যাঁ, আপনি এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো সহজ জিনিস না, আপনি এগুলো শিখে আসছেন এইভাবে অনেকদিন ধরে, কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এটা ভুল, কারণ আপনি একটা টেস্ট দিতে যাচ্ছেন। এইবল, পরের শব্দটা কি? অ্যাবল না, এই, ওকে, এইবল, ওকে। তারপর হচ্ছে এসএসসি না, এসএসসি, শব্দটা এস না, ওকে, এসএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, এসএসসি, এগুলো শুনতে খারাপ লাগে, এগুলো নাম্বার কমিয়ে দিবে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন। হ্যাঁ, নাম্বার 5, ইউজ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস কারেক্টলি। গুডলি কোনো শব্দ নাই, ইটস এ রং ওয়ার্ড। ইন এ বেটার ম্যানার হতে পারে, ইন এ গুড ম্যানার, ইন এ গুড ওয়ে, এভাবে হতে পারে। গুডলি কোনো শব্দ নাই। দেন আর দেন, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। দেন মানে হচ্ছে যখন তুলনা করেন আপনি এটার সাথে ওটা, আর দেন মানে হচ্ছে তারপরে। আচ্ছা, তারপরে লুক, আপনি লুক শব্দটা নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে গেছিলেন। লুক শব্দটা সিনোনিম খুঁজে বের করবেন, যতগুলা সিনোনিম আছে লুকের, অনেকগুলা সিনোনিম আছে। হ্যাঁ, এটা এত সহজ না। যেমন আপনি টেলিভিশন দেখা, আপনি বলতে পারবেন না যে হোয়াট ইউ আর ডুইং, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি, আপনি বলছেন আই ওয়াজ লুকিং টেলিভিশন, বলতে পারবেন? বলতে পারবেন না, বিকজ টেলিভিশন একটা নির্দিষ্ট শব্দ আছে। সেই শব্দটা কি? টেলিভিশন দেখা, এটা কি? ওয়াচিং টিভি। ওয়াচ, রাইট। সো সব জায়গায় লুক বললে কিন্তু হবে না। হ্যাঁ, সুতরাং এই যে বিষয়গুলো, এই যে ভার্ব গুলা, এগুলো আপনি খেয়াল করতে হবে। দেখেন, গ্ল্যান্স, গেজ, স্টেয়ার, গেপ, ফিক, মানে আপনার ভালো নাম্বার তোলা কিন্তু সহজ ব্যাপার না, তা না হলে আপনি একটা এভারেজ নাম্বার পেয়ে যাবেন। একটা পর্যায়ের পরে নাম্বার উঠাতে গেলে আপনাকে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আপনি ওখানে বারবার লুকে করছিলেন, হ্যাঁ, লুকিং বা লুক ফরওয়ার্ড ইজ এ ফ্রেজ, ইজ ফাইন, ঠিক আছে। লুক ফরওয়ার্ড আপনি অপেক্ষা করছেন বা আপনি কিছুর জন্য চেষ্টা করছেন, সেটা ডিফারেন্ট। কিন্তু লুকের আপনি লিখে রাখেন খাতায় যে লুক, এগুলো তো আপনি, এই জন্য আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলাম। আমি কেন লিখলাম এতক্ষণ, যদি মুখে বলতাম অনেক কিছু আপনি ভুলে যাবেন, হোয়াটসঅ্যাপে থেকে গেল ডকুমেন্ট। একটা পর্যায়ে আপনি বলছেন দ্যাটস অল, একটা অ্যান্সার দেওয়ার পর আপনি বলবেন দ্যাটস অল, এটা বলবেন না, আপনি চুপ করে যাবেন, আপনার অ্যান্সার শেষ, চুপ। উনি বুঝে নেবে যে আপনার অ্যান্সার শেষ, আপনি শেষ করে দিবেন না। ডু নট ইউজ দা বিফোর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের আগে দি হয় না। কিছু দেশের নামের আগে দি হয়, যেরকম দি ইউনাইটেড স্টেটস, দ্য ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, এগুলোর আগে দি হয়। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, এগুলো, সৌদি আরবিয়া, এগুলোর আগে দি হয় না, এটা রং। তারা বুঝতে পারবে আপনার আর্টিকেল জানেন না। You had wrong understanding of the term extracurricular activities, যেটা বললাম। এক্সট্রাকারিকুলার মানে হচ্ছে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা পড়ালেখার বাইরে যে কাজগুলো করে, সেগুলো হচ্ছে এক্সট্রাকারিকুলার। তার মধ্যে কম্পিউটারটা এক্সট্রাকারিকুলার আসবে না, বিকজ কম্পিউটারটাও মানুষ চাকরির জন্য করে, তাই না? ওটা তো এক ধরনের ডিগ্রি, ওটা দিয়ে মানুষ জব পাবে, ঠিক আছে। আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এর পাশাপাশি এগুলা করে, যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের করতে হয়, বিকজ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিদের স্টুডেন্টদের চাকরি পাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট, ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, এক্সেপ্ট বিসিএস। অন্য কোনো ওপেন কম্পিটিশনে গেলে দেখা যায় যে অন্য ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটিরা এবং কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, তারা গুরুত্ব বেশি পায়। ঠিক কিনা, ঠিক বলছি কিনা? যে কারণে তারা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে, কম্পিউটার শিখে, দ্যাটস এ ভেরি গুড আইডিয়া, কিন্তু এখানে সেটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নয়। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি ইউজ অফ শুড বি, মাস্ট বি। শুড বির পরে কি হয়? শুড বি, মাস্ট বি, এগুলোর পরে আপনার ইয়েগুলো আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে নাই, কিন্তু ভুল হচ্ছিল। হ্যাঁ, এগুলো মোডাল ভার্ব, তো মোডাল ভার্বের পরে আমি গ্রামারে বুঝতে পারি, কথা বলার সময় দেখে গেছে যে জিনিসগুলা মিসিং হয়ে যায়, বা এই জন্য আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছি, এগুলো আপনি বারবার দেখবেন, নেক্সট টাইম স্পিচের আগে ভালো মতো খেয়াল করবেন। একাডেমিক্যাল ইজ এ রং ওয়ার্ড, একাডেমিক্যাল হয় না, একাডেমিক। যেরকম ইকোনমিক্যাল এন্ড ইকোনমিক দুটোর মধ্যে দুটো আলাদা শব্দ। অর্থনীতি মানে হচ্ছে ইকোনমি। আমরা বাংলাদেশে অনেকেই মনে করি যে অর্থনৈতিক এই শব্দটার ইংরেজি হচ্ছে ইকোনমিক্যাল। না, অর্থনৈতিক শব্দের ইংরেজি হচ্ছে ইকোনমিক। ইকোনমিক্যাল একটা শব্দ আছে, ইকোনমিক্যাল মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক না, ইকোনমিক্যাল মানে হচ্ছে মিতব্যয়, যে খুব সাবধানে খরচ করে। বুঝতে পারছেন? এই বিষয়গুলা, এই ব্যারিয়ারটা
এই লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজটা না জানলে আপনি ইউ ক্যান্ট এক্সপেক্ট লাইক 7.5 8 7 মানে ইভেন 7 পেতে গেলে এগুলো আপনাকে জানতে হবে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। ঠিক আছে, ইট ইজ এক্সট্রা কারিকুলাম নট এক্সট্রা কারিকুলাম। এগুলো আমি আপনার কিন্তু ভুল ধরার চেষ্টা করছি না, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এই জিনিসগুলো আপনাকে সাবধান হতে হবে। তার মানে কি নেক্সট স্পিকিং এ তাহলে কি করতে হবে, আর একটু ফাস্ট কথা বলতে হবে। ঠিক আছে, চিন্তা ভাবনা করে স্টোরিটা বানাতে হবে। ঠিক আছে, স্টোরিটা চিন্তা ভাবনা। আমার একটা জিনিস ভালো লেগেছে, ইউ হ্যাভ এ পজিটিভ সাইড অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোয়েশ্চেনস। আপনি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন সুন্দর মতো ধরে ফেলতে পেরেছেন, যদিও আমি চেষ্টা করেছি সহজভাবে বলার, এন্ড আই ট্রাই টু গিভ সাম এক্সাম্পল। হ্যাঁ, এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করছি, ওটা অনেক সময় ওরা নাও দিতে পারে। ঠিক আছে, ওই যে স্যার সেকেন্ড পার্টে যখন আপনি যে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তো নেটটা একটু প্রবলেম দিচ্ছিল, তো মানে কথাগুলা ক্র্যাক হইতেছিল, এর জন্য আর কি আমি ঠিক মতো ধরতেও পারিনি জিনিসটা। যে আপনি আবার এখানে এক্সাম্পলটা দিচ্ছেন যে ওইটা মানে লাইটলি আসে না আমার কান পর্যন্ত, এর জন্য স্যার হয়তো আমি করতে পারি। এই টার্মগুলো আপনাকে জানতে হবে, একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি এগুলো জানতে হবে। আচ্ছা, বিবিএ এর ফুল মিনিংটা আপনি কি বলেছেন বলেন তো? বিবিএ স্যার ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হতে পারে, আপনি ঠিকই বলেছেন, হয়তো বা আমার কানে ভুল আসছে, আমি শুনেছি ব্যাচেলর অফ বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি। এটা আমি ভুল না শুনলে ভালো, মানে মানে সরি আমি ভুল শুনলে ভালো। আপনি যে ঠিক বলছেন, এগুলো খুব খেয়াল করবেন, এই টার্ম গুলো যেন ভুল না হয়। এটা ভুল হওয়ার কথা না আপনার, যদিও আপনার যেহেতু এটা ডিসিপ্লিন আপনার সাবজেক্ট। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইটস ফাইন। আপনি ঠিক কত নাম্বার থেকে এটা বলা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট, সত্যি ডিফিকাল্ট। তবে আপনি বুঝতেই পারছেন যে জিনিসগুলো এখানে আসছে আমরা ধরেছি, এতে আপনার নাম্বার যথেষ্ট কমে যাবে। এখন এখন আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি আসলে বলা মুশকিল, তারপরেও আমি ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টরটা গুলো দেখাচ্ছি আপনাকে, ওরা কি এক্সপেক্ট করে, এবং আমিও একটা ফিডব্যাক দিচ্ছি। আপনি মোটামুটি ধরে নিতে পারবেন যে একটা জিনিস তো বুঝতে পারছেন যে আপনাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, এতে কোনো ডাউট নেই। জি স্যার। তো এই হচ্ছে আজকের ক্লাস। আমার এই আইডিয়াটা আপনার কেমন লাগছে? এটা ঠিক আছে যে প্রথমে আপনি একটা টেস্ট দিলেন, তারপর সেটা আমি একটা ডিটেইল ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, এইগুলো জি আপনি স্যার। করেন, এইগুলো খেয়াল করেন, একদম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট। 11টা পয়েন্ট আছে, এগুলো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আপনি যাওয়ার চেষ্টা করেন, প্রত্যেকটা একটু ভাবেন, প্রত্যেকটা ভাবেন। জি স্যার। ফাস্টার, তো আপনি চিন্তা করেন তাহলে ফাস্টার কিভাবে বলবো, কথা বলতে একটু ইমাজিন করেন যে তাহলে আমি তারপর আপনি যে স্টোরি গুলো একটু বানাতে হবে এই দিন। যেমন আপনি প্রথমে বলছেন যে, আমি বললাম যে ওয়াই ডিড ইউ সিলেক্ট বিবিএ, এই যে আপনি বলছেন ইটস এ লং স্টোরি, এগুলো বলবেন না। আপনি বলবেন যে আই লাইক বিজনেস ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ মাই লাইফ, হ্যাঁ, and I had always a plan to start my career as a business analyst, or work in a business firm, or start a new business। এইভাবে বি পজিটিভ, হ্যাঁ, ইটস এ লং স্টোরি, এভাবে গল্পের মতো করে বলবেন না। আপনার বলার ধরনটা গল্প বলা হবে না, আপনার বলার ধরন হবে উত্তর দেয়া। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আপনি ওনাকে একদম মুখের উপরে আপনার যা প্রশ্ন করছে তার সঠিক উত্তর দিবেন। ইটস অ্যান ইন্টারভিউ, এটা ইনফর্মাল, আপনি কথা বলেছেন একটু ইনফর্মাল ওয়েতে, যে অ্যাজ ইফ আপনার কোনো পরিচিত আঙ্কেল বা বড় ভাই আপনার সাথে কথা বলতে বসছে, বাসায় আসছে, আপনার সাথে কথা বলছেন, ব্যাপারটা তা না। ইটস এ কাইন্ড অফ জব ইন্টারভিউ কাইন্ড অফ, এভাবে আপনি একটু ইমাজিন করেন। ঠিক আছে, আর আপনি কয়েকদিন, আমি আজকের স্পিচের পরে আমি বলবো যে আপনি এটা বাড়ান, 15 মিনিটের জায়গায় 20 মিনিট আপনি টেলিভিশন নিউজ দেখেন, ইংলিশ নিউজ, বাংলাদেশি নিউজ দেখবেন না কিন্তু, বিবিসি অথবা সিএনএন অথবা আল জাজিরা। বাংলাদেশি নিউজ বলছি না যে এটা খারাপ, হ্যাঁ, কারণ এটা রেকর্ড হচ্ছে। অফকোর্স মেনি নিউজ কাস্টার্স, নিউজ রিডার্স ইন বাংলাদেশ, দে হ্যাভ আ বিউটিফুল প্রোনাউন্সিয়েশন অর সামথিং, বাট ফর সাম রিজনস এখন আপনার সময় নাই, বেটার উই গো টু দ্য নেটিভ স্পিকার্স, যাদের ভাষাটাই হচ্ছে ইংরেজি, তাদের কাছ থেকে আমরা শুনি, তাই না? এটাই তো ভালো হবে, তাই না? সো আপনি প্লিজ সব লাগে দিনে 2 বার একটু নিউজ দেখেন, নিউজ শুনেন, একটু কান খারাপ করে, লাগে হেডফোন দিয়ে, লাগে কোনো যেন নয়েজ না হয়, ভালো মতো শুনে ওরা কিভাবে কথা বলে। আমি কিন্তু পার্সোনালি খুব হই, আমার যদি কোনো প্রেজেন্টেশন বা এই যে সেমিনার এরকম থাকে, আমি ইচ্ছা করে তার আগে আমি ছেড়ে দিয়ে রাখি, আমি শুনতে থাকি যে সিএনএন কিভাবে কথা বলছে। আমি সামান্য কিছুক্ষণ শুনলেও আলহামদুলিল্লাহ আমি হই, মানে মোটিভেটেড হই। বুঝতে পারছেন, বলতে ভালো লাগে। তো ঠিক আছে, তো ফাইন, আমি বলছি না যে খারাপ হয়েছে, তবে অফকোর্স আপনাকে আরো ইমপ্রুভ করতে হবে এই বিষয়গুলো মাথায়। হ্যাঁ, অনেকগুলো আমি তো চেষ্টা করেছি যত বেশি বের করা যায়। হ্যাঁ,
আচ্ছা স্যার, স্যার এই মোটামুটি স্যার মানে কিরকম থাকতে মানে একটা রেঞ্জ মানে 6 বা 6 এর নিচে কি নামবে এরকম পসিবিলিটি? আমার মনে হয় স্পিচটাতে 5 এর থেকে 6 এর মধ্যে থাকবে, এটা আমার মনে হয়। এটা আমার খুব রাফলি বললাম, খুব রাফলি। আমি একেবারে পয়েন্ট ধরে ধরে কিন্তু ওখানে আমি ক্যালকুলেট করি নাই। একদম আপনার সাথে আমি বলছি 5 থেকে 6 এর মধ্যে থাকবে। আমার ধারণা এটা 6 এর উপর উঠবে না, আবার হয়তো 5 এর নিচে নামবে না। মানে হতে পারে 5, 5.5 অথবা 6। কিন্তু অবশ্যই আপনি বেশি চান এর চেয়ে, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু মাথায় রাখবেন যে IELTS এ কিন্তু এরপরে একটুখানি উঠতে কিন্তু অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। যত উপরে উঠবেন তত মনে করেন 5 থেকে 6 পেতে যত কষ্ট, 6 থেকে 7 পেতে আরো অনেক বেশি কষ্ট, 7 থেকে 8 পেতে আরো অনেক বেশি কষ্ট। 8 থেকে 9 এ যখন যাবেন তখন তারা পারফেক্ট আশা করবে। 9 মানে কি একদম ফুল পারফেক্ট, যাদের জাস্ট সামান্য একটা অকেশনাল ভুল ছাড়া কোনো ভুল নেই, তাদেরকে তারা 9 দিবে। স্পিক অলমোস্ট লাইক নেটিভ স্পিকার্স, আন্ডারস্ট্যান্ড অলমোস্ট লাইক নেটিভ স্পিকার্স, ওরকম। ঠিক আছে? সুতরাং আমি এটা 5 to 6 লেভেলের হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনি যদি নেক্সট কয়েকটা দিন একটু ট্রাই করেন, এটা ইনশাআল্লাহ মিনিমাম 1 মতো আশা করি বেড়ে যাবে। যদি না আপনার ওখানে গিয়ে আপনার এখন আমরা একটা প্র্যাকটিস করে গেলাম, ওখানে গিয়ে একটা আল্লাহ মাফ করুক একটা ডিজাস্টার হলো। সেখানে আপনি সব গুলায় ফেলেন। হতে পারে না? তখন কিন্তু আবার আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারব না। আমি আপনার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারব। এই আরকি। জি স্যার, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা মোটামুটি থাকলো। আপনার ফিডব্যাক গুলা হোয়াটসঅ্যাপে আপনি দেখেন। আপনার নিজেরই ভিডিওটা আমি বলবো আপনি কমপক্ষে আরো ১ বার ২ বার দেখবেন। আপনার স্পিকিংটা। এখন আপনি কবে করতে চান এর পরেরটা বলেন? স্যার এর পরেরটা কালকে তো 31 তারিখ। হুম, স্যার পরশুদিন করি। করেন, কোনো অসুবিধা নেই। কালকের দিনটা একটু প্রিপারেশন নেই। প্রিপারেশন নেন, এগুলো দেখেন। আমি লাগে আরো ২-১ টা আপনাকে পাঠাই। হ্যাঁ, আরো ২-১ টাই দেখেন। হ্যাঁ, ওরা কিভাবে কথা বলছে। আপনার নিজেরটা আপনি ২-১ বার দেখেন। ঠিক আছে? একটু এই শব্দগুলার কিছু সিনোনিম বের করেন যেগুলো নিয়ে আজকে কথা হয়েছে। যেমন লুপ, হ্যাঁ? তারপরে এই শব্দগুলা। ঠিক আছে? আপনি পরশুদিন মানে ১ তারিখ কখন করতে চান? স্যার সন্ধ্যা থেকে যে কোনো সময় রেডি আছি। শনিবার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে। তাহলে আমাদের WhatsApp এ যোগাযোগ হবে। আপনি জানাবেন কখন করতে চান। ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। ওকে, প্লিজ আপনি এখন আর কোনো গাফিলতি করবেন না। এখন তো সময় নাই একেবারে, হ্যাঁ? আবার আমি বলব যে স্পিকিং করতে গিয়ে অন্যগুলো আবার ছেড়ে দিয়েন না। আজকে হচ্ছে ৩০ চলে গেল তো। ৩১, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এই টোটাল কয়দিন আছে? ৭ দিন আছে। তার মধ্যে ১ দিনের একটা অংশ চলে যাবে আপনার স্পিকিং এ। ঠিক আছে? আমি এই ৭ টা দিন আমি জানি না আপনার পার্সোনাল এনগেজমেন্ট কেমন, আপনার ফ্যামিলি বা জব বা এরকম এগুলোর পরতপক্ষে একটু বাদ দেন। মানে একটা জি স্যার, এগুলো আপাতত হ্যাঁ অফ আছে স্যার। একটু মনোযোগ দিয়ে, গুরুত্ব দিয়ে, সময় দিয়ে এটা করে ফেলেন। ঠিক আছে? এটা শেষ করে ফেলেন IELTS টা, তারপরে আপনি আপনার অন্য কাজ করেন। কারণ স্কোরটা তো ইম্পোর্টেন্ট। আপনি কেন বারবার দিবেন পরীক্ষা? জি জি স্যার। আমি একটু পার্সোনাল জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, আপনি কি ম্যারিড? না স্যার। আমার বাবা-মায়ের সাথে থাকেন বা আপনার বাবা-মার সাথে আপনি থাকেন? জি জি স্যার। তাহলে আপনার যে পার্সোনাল কাজগুলো লাগে একটু যে ঘরের কাজ বা এগুলো একটু আমার কথা হচ্ছে যতটুকু সময় বের করা যায় এবং আপনি জি সবগুলোই প্র্যাকটিস করেন। আপনি শুধু স্পিকিং নিয়ে থেকেন না, ওগুলো আবার ভুলে যাবেন। জি স্যার। ঠিক আছে? অল দ্যা বেস্ট। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ? ইনশাআল্লাহ স্যার। ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নাই। আমার কিন্তু কাজ আপনাকে ডিটেইল ভেঙে ভেঙে বলা। এজন্য আমি বলেছি। সুতরাং অনেক ভুল, কিছু হবে না, ওইটা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে? ভালো হয়েছে, যথেষ্ট ভালো হয়েছে। কিন্তু আপনার তো আরো ভালো দরকার। তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে তাহলে? আ ওকে স্যার। ইনশাআল্লাহ পরশুদিন, হ্যাঁ? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।